A Organização das Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde destacam que a tuberculose continua a ser uma das principais ameaças à saúde pública mundial. Desde 2024, mais de 10,7 milhões de pessoas contraíram a doença e mais de 1,23 milhões morreram por complicações relacionadas à tuberculose. A doença causada pela Mycobacterium tuberculosis transmite-se pelo ar quando uma pessoa infectada tosse ou expira. Os sintomas incluem tosse prolongada, dores no peito, cansaço, febres e perda de peso, mas muitas vezes permanecem leves durante meses, atrasando a procura por tratamento e aumentando o risco de contágio. O tema deste ano, sim, podemos acabar com a tuberculose, incentiva governos, organizações e cidadãos a reforçar os esforços para erradicar a doença até 2030. A OMS destaca a importância de liderança nacional, investimentos consistentes e inovação tecnológica na prevenção, diagnóstico e tratamento. Exemplos de ação concreta incluem o tratamento de crianças e adultos vulneráveis em zonas afetadas, como no Afeganistão, e campanhas de consciencialização para reduzir o estigma e incentivar a procura por cuidados médicos. A ONU sublinha que acabar com a tuberculose não é apenas uma aspiração, mas uma meta possível se cada país e cada pessoa reforçar o seu compromisso na luta contra a epidemia. Reportando para a Channel Africa News, Jacob Ntivane. Big conversations about Africa's climate future are coming to Johannesburg. Africa's future is on the agenda. Don't miss your place in the conversation. Channel Africa, in partnership with Wits Business School, presents Africa Matters. Climate change. Africa's recovery on the 25th of March. Join us live. We are excited to be broadcasting live this Wednesday at the Africa Matters Summit. Do join us there. It's going to be a very wonderful gathering of Africans. Broadcasting directly from Wits Business School. Real conversations, real solutions. So join the conversation. Africa Matters. Be part of the conversation. Only on Channel Africa. O Tribunal de Comarca de Luanda iniciou nesta terça-feira o julgamento de 4 arguidos acusados de terrorismo, incluindo 2 cidadãos angolanos e 2 russos, Lev Lakanov, Igor Rachin, Francisco Oliveira e Carlos Tomé. As acusações vão desde terrorismo e espionagem até a tentativa de interferência em processos eleitorais num contexto de alegada operação de influência ligada à rede Africa Politology, associada ao antigo grupo Wagner. O caso levanta questões jurídicas complexas sobre a prova soberania, segurança nacional e influência estrangeira. Para nos ajudar a interpretar o alcance legal e político deste julgamento, falamos agora com Mbuta Dias, jurista e analista político angolano. A essa altura, estamos a dizer que o julgamento deverá ter começado hoje, né? É uma fase ainda embrionária, uma fase primária, e o Ministério Público, na qualidade de acusador, né, de defensor do Estado, deverá então sustentar as razões da sua acusação. Nós estamos em sede de processo penal, estamos agora numa fase de recolha, de produção de provas e do debate em sede de julgamento, debate das partes, né? Caberá não só ao Ministério Público sustentar a sua acusação, mas também, fundamentalmente, a defesa dos arguidos, mostrar então que as acusações, ainda que indícios nesta altura, do Ministério Público acabam por estar eivada não só de vícios, mas também de falta de fundamento. Então, é mais trabalho para o Ministério Público, né, que tem que, de facto, trazer ao de cima todo o argumento que tiver, toda a prova possível, e, claro, não só do Ministério Público, como o próprio Tribunal, o juiz, o coletivo de juízes, para falar de um processo onde tem a sequência de crimes, né, a ação chamada sucessão de crimes, né, não é um crime apenas para ser iniciado pelos arguidos. Depois, a qualidade dos próprios agentes processuais, estamos a dizer que aqui em causa que há arguidos estrangeiros, né, essa conexão em si da própria
atividade criminosa, a questão do nexo de casualidade. Estamos a falar de 2 estrangeiros e 2 cidadãos nacionais, né, dos quais um ligado a um partido político. Logo, os agentes em si acabam também de dar uma outra robustez do processo em causa. Então, as partes nessa primeira fase deverão, na fase introdutória, provar cada um trazer elementos suficientes para, primeiro, a defesa, que tem também um papel fundamental de destruir, anular, desconstruir ou desacreditar a prova levada pelo Ministério Público, né, a acusação do Ministério Público, e o Ministério Público demonstrar que, de facto, as acusações, de facto, têm fundamento para tal. E quais são os principais desafios para a Procuradoria demonstrar a existência de uma operação coordenada de subversão ou terrorismo e que tipo de prova é determinante neste contexto? Olha, o Ministério Público tem um trabalho desafiador. Não será fácil o Ministério Público, neste processo, provar de facto o envolvimento fundamentalmente dos cidadãos estrangeiros. É um desafio enorme para o Ministério Público que, a essa altura, né, também espero que, e aqui acredito eu, que este processo não vai colocar em causa os interesses dos dois Estados, né, mas deverá de facto o Ministério Público, em alguma circunstância, precisar da intervenção direta do consulado da Embaixada Russa em Angola, para permitir também esclarecimento de algum processo. Vejamos, esses cidadãos russos poderão até em certo momento apresentar um expediente processual que é muito forte, que é a questão da língua. Logo, as provas que devem ser apresentadas ao Ministério Público são aquelas que será produzida em sede de julgamento. A esta altura, tudo que foi produzido em fase de instrução preparatória ou até em fase de instrução contraditória já não vale muito. São provas que têm menor grau de credibilidade, ou seja, as provas que vão de facto determinar a condenação ou absolvição dos arguidos são aquelas que serão produzidas em sede de julgamento. E como dissemos, a defesa deverá estar preparada também para desacreditar todas as provas que serão produzidas, porque espionagem, associação criminosa e outros crimes que vêm acusados são crimes de lesa pátria. Os crimes de lesa pátria, os crimes contra a segurança do Estado, os crimes que atentam ao segredo do próprio Estado, que colocam em causa o Estado angolano, não são crimes pequenos, são crimes, vamos dizer, são crimes de grande dimensão, cujo pendor jurídico processual se requer de alguma robustez. Não será sustentado, não poderá pensar em sustentar em julgamento estes crimes com provas miúdas, são provas indiciárias, não com um ouviu dizer, mas sim com algo que é palpável, que é de facto forte, palpável, né? Que de facto deixa a critério do tribunal o questionamento da prova apresentada. É claro que, em caso de dúvida, o tribunal, por via do princípio do inquisitório, poderá ir à busca das informações, poderá fazer a investigação necessária, porque não se pode também o tribunal, os juízes, o coletivo dos juízes, ficarem atrelados àquilo que é apresentado pelas partes. Tem a obrigação processual de ir à busca. Por isso que há o princípio da livre apreciação da prova por parte do tribunal. Não se ficará apenas à mercê daquilo que será apresentado em sede de julgamento, mas ir ao campo. Se for necessário fazer diligência nos locais, será necessário fazer deslocar do tribunal, será necessário solicitar peritos técnicos que entendem sobre determinada matéria que vem de fato acusar. Há como falar a questão da desinformação, da ciberinformação ou dos crimes cibernéticos. Certamente os juízes poderão não entender certa temática do crime em causa. Há necessidade de o Ministério Público trazer provas contundentes e para isso, para que o tribunal possa ser esclarecido, não vai sustentar-se apenas aquilo que o Ministério Público deverá solicitar peritos informáticos, especialistas em cibersegurança, para então ajudar no esclarecimento e com isso ir à busca da verdadeira prova material. Então vamos agora a um julgamento que começa a ser desafiador, porque será a primeira vez no nosso panorama jurídico um processo cujos arguidos acabam por ser indiciados por vários tipos de crimes de várias natureza. Né? Há crimes contra patrimônio, crimes contra a segurança do Estado, há crimes contra a fé pública, há crimes informáticos, então é uma sequência de atos criminosos e que desafia claramente o Ministério Público. Sr. Mbuta, qual é o papel do direito internacional e das normas de soberania na investigação e julgamento de cidadãos estrangeiros acusados de tentar influenciar assuntos internos de um país? Bom, aqui o direito internacional é pouco chamado. Pouco chamado por quê? Por conta do princípio da territorialidade. Ou seja, em processo penal, no direito processual penal angolano,
os crimes cometidos no território angolano aplica-se a lei angolana e os mesmos, se estiverem no próprio território angolano, deverão ser julgados no território angolano. Agora, no final do processo é que se pode pensar os dois Estados a nível daquilo que é a própria mediação diplomática, o cumprimento da pena em território russo. Mas nessa primeira fase, o princípio da territorialidade consome, em grande medida, o princípio da cooperação do Estado, e consome todo qualquer princípio de direito internacional público, porque o que visa aqui está em causa a soberania do Estado angolano, está em causa a salvaguarda dos interesses do Estado angolano. O direito internacional não será chamado nessa primeira fase porque os crimes, a princípio, foram cometidos no território angolano, os arguidos encontram-se no território angolano, não estão em território russo, estão em território angolano, então logo vai se aplicar em toda medida, em toda extensão, o direito angolano. Bom, como disse, no final, se quiser, os arguidos, se quiserem, o próprio governo do Estado russo, se quiser, poderá então pedir a intermediação do Estado angolano, até porque temos parcerias ou relações diplomáticas excelentes entre o Estado angolano e o governo russo. Palavras de Mbuta Dias, jurista e analista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda, Angola. A manter a nossa voz viva através das gerações, Channel África, a perspectiva africana, no app SABC Plus. Muito bem, estamos de volta. O presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, manteve esta segunda-feira uma conversa telefónica com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, no momento em que se intensificam os esforços de cooperação entre os dois países. Em cima da mesa estiveram áreas estratégicas como a energia, a agricultura, comércio e formação técnico-profissional, mas também o reforço do diálogo diplomático num contexto internacional marcado por conflitos e instabilidade. Recorde-se que a Ucrânia enfrenta ainda os impactos da guerra com a Rússia, nomeadamente ao nível da sua capacidade energética. Por outro lado, Moçambique afirma-se como um ator relevante no setor do gás natural, ao mesmo tempo que continua a lidar com desafios de segurança interna, sobretudo na província de Cabo Delgado. Para analisar o alcance político e estratégico deste contacto entre os dois chefes de Estado, falamos agora com Gerson da Silva, jurista e presidente da Associação Mentes Resilientes. Boa noite, Gerson, e seja bem-vindo aqui ao programa. Muito boa noite, muito obrigado. É sempre um prazer fazer parte do vosso programa. Nós é que agradecemos. Que leitura faz desta aproximação diplomática entre Moçambique e a Ucrânia, tendo em conta o atual contexto geopolítico internacional? Bem, primeiro é de lamentar, atendendo e considerando a situação dos dois países. Todos os países, tanto Moçambique como a Ucrânia, encontram-se, do ponto de vista econômico, de rastros. Moçambique, por conta das dívidas ocultas, a má gestão dos bens públicos e, por sua vez, a falta de segurança a todos os aspectos, sem prejuízo de estar na moda até aos dias de hoje, sequestros contra os que pretendem investir neste país. A Ucrânia dispensa qualquer tipo de apresentação, atendendo e considerando que a Ucrânia encontra-se do ponto de vista político, econômico, cultural, um país devastado pela guerra. Ou seja, quer me parecer que a Ucrânia só sobrou a presidência, onde se encontra o presidente da Ucrânia, mas do ponto de vista administrativo, a Rússia só não ocupa a Ucrânia por conta dos encargos administrativos que disso pode resultar. Portanto, eu vejo dois presidentes, faço termos, grandes sonhadores, sem um grande futuro pela frente. Portanto, estão a negociar apenas sonhos, atendendo e considerando a crise em que os dois países estão atravessando de forma sistemática. Moçambique, a todos os níveis, nós notamos que Moçambique encontra-se falido. Recentemente tivemos a situação das manifestações que ainda não se recuperou. Duvido muito que se recupere. Tem a situação do próprio país estar mergulhado em dívidas públicas com a China, que é um dos grandes credores de Moçambique, e temos a situação da Ucrânia. Portanto,
eu volto a frisar, são dois presidentes sonhadores e contra sonhos não existem limites, faça a repetição para sonhar. Sim, sim. Neste momento, todos os olhos estão postos nos recursos africanos. Até que ponto esta possível cooperação energética com Moçambique a fornecer gás à Ucrânia pode talvez ser considerada uma parceria estratégica equilibrada? Bem, eu tenho as minhas dúvidas, porque nós fomos a notar, vamos perceber que Moçambique Energies, Mobile Energies, que se encontra em Cabo Delgado, sobretudo na Bacia 4, está praticamente todo o recurso hipotecado. Nós sabemos que Energies pertence aos Estados Unidos da América, portanto, eu não sei até que ponto, até hoje, pelo menos, os contratos celebrados entre o governo de Moçambique e as operadoras naquele local não foram tornadas públicas. Portanto, o que eu prevejo são, como disse inicialmente, é verdade que sonhos são sonhos e contra sonhos não se pode impedir, porque não se pode limitar que o sonhador, faça a repetição, possa voar sobre a sua memória e além disso. Portanto, Moçambique é um país, do ponto de vista hipotecado. Nós notamos agora que no combate ao terrorismo, nós notamos que a Ruanda tem estado no terreno e ainda não se sabe exatamente a troco de quê. Portanto, e nós sabemos de antemão que por detrás de Ruanda está sempre a França. Portanto, aí agora aparece esta ilação do qual o Presidente da República pretende criar cooperação energética. Portanto, eu não consigo perceber, tenho dificuldades, apesar de ser jurista e ser moçambicano, conhecer exatamente o que acontece na realidade, no terreno. Eu prevejo um futuro sombrio em relação a isso. Primeiro porque os ganhos que advêm de lá, a própria população que se encontra no local, encontra-se a reivindicar em todos os aspectos. Por que eu trago este elemento em relação à cooperação? Porque não podemos hoje catapultar a economia levando sonhos dos moçambicanos representados pelo governo para depois dizer que o que a Ucrânia terá para oferecer Moçambique em contraproposta. Portanto, nós notamos que a Ucrânia, se calhar aqui existe uns sonhos de dois países que politicamente um falido e outro economicamente falido que pretende alavancar. A grande questão é como é que irão fazer isso, atendendo e considerando que as grandes potências que controlam a energia a todos os níveis, eles mesmos já estão de olho nos recursos minerais, não só de Moçambique, energéticos, mas também de toda a África. Nós sabemos que cada descoberta em África é motivo para despoletar algum tipo de conflito. A grande questão é como é que esta relação bilateral será feita? Eu tenho dúvidas para poder decifrar este conteúdo. Quer dizer que vão ter que desafiar os big players, não é? No caso da Ucrânia, que enfrenta limitações energéticas devido à guerra, até que ponto parcerias com países africanos podem reduzir a sua dependência e aumentar a sua resiliência? Bem, nós primeiro, do ponto de vista de exploração, nós temos que ter o que nós chamaríamos de segurança interna. Sem analisar exatamente a Ucrânia antes, eu preferia analisar Moçambique. Se formos a prestar, depois das descobertas de todo esse potencial, não só na parte de energia, mas os minerais, entre outros, Moçambique, ou África no geral, é um continente super rico. O que acontece? Enfrentamos uma segunda etapa, que é a situação da segurança. Nós sabemos que Cabo Delgado tem sido ciclicamente interrompido por conta da insurgência que lá se instalou. Agora, temos a situação da própria Ucrânia, que também está na mesma situação, mas em polos diferentes. Nós sabemos que a Ucrânia está a lutar com os grandes players, que é a Rússia, e isso faz com que a economia do mundo seja controlada com as grandes potências. Agora, como é que irão fazer isso? Um país como a Ucrânia, totalmente falido, que só sobrou, salvo erro, a própria presidência, e se a Rússia ainda não tomou a presidência, se calhar seja por conta das relações internacionais ou se calhar as sanções que já vem sofrendo, ou por outra, conseguem chegar a bombardear no raio próximo da própria presidência. A grande questão é, os militares ucranianos desertaram. Tem a situação de Moçambique que, para poder explorar o próprio recurso, é preciso ir buscar um país vizinho para tentar manter a segurança. Portanto, eu volto a minha é sempre a mesma, são grandes governantes com grandes sonhos que isso tudo, a exploração face ao termo, só irá permanecer na memória deles, porque em termos práticos
e fatos nos conduzem exatamente a dizer que Moçambique e a Ucrânia estarão apenas a trocar mimos sob o ponto de vista teórico, não a prática, porque a prática está-nos a provar que as grandes potências controlam tudo isso. Enquanto não tiverem acordos com as grandes potências, estes sonhos irão continuar ou prevalecerão até o último minuto das nossas vidas. Sim, sim. E por último, num cenário global marcado por tensões, qual a importância de iniciativas bilaterais como esta para o reforço do multilateralismo e do respeito pelo direito internacional? Em termos de direito internacional, qualquer relação bilateral acaba devolvendo ao país, tanto o país de origem como o país receptor, ao que nós chamaríamos em gíria popular esperança. Esperança é essa que um dia irá catapultar a economia, mas se formos em termos práticos, nós vamos perceber exatamente que os próprios países não se encontram em condições disso acontecer. É verdade, algo é nós fazemos transparecer os sonhos que nós temos em relação às futuras gerações e os recursos já existentes. Uma coisa é a realidade do país. Portanto, eu, pelo menos como moçambicano, como africano, o que eu prevejo, excetuando o Burkina Faso, que é um país que está a mostrar praticamente que é possível caminhar, mas também está por detrás aliou-se à Rússia, segundo as informações que nos chegam. Agora, Moçambique tem que ter um aliado forte por detrás disso. Seria um bocadinho caricato a Ucrânia estar a lutar com a Rússia ou a Rússia vice-versa e depois Moçambique aliar-se à Rússia. Nós sabemos que a Rússia já foi um grande parceiro de Moçambique, pelo menos na luta dos 16 anos contra Renamo internamente. Agora, a grande questão é, estes acordos bilaterais, será que irão passar do papel para a prática? Porque caso isso não aconteça, nós iremos continuar a sonhar gerações e gerações, como também o presidente cessante deixou-nos a esperança aos moçambicanos que com a descoberta dos jazigos, com a descoberta dos recursos, iria catapultar a economia e de certa forma ia se refletir dos moçambicanos. Sim. Ainda continuamos a viver com $1 por cada moçambicano e isso é a extrema pobreza que se vive nesse país. Sim, muito obrigado pelo que disse. Percebo que precisamos de dar prioridade à África, aos nossos países, não é? Obrigado pelo seu tempo e tenha uma boa noite. Obrigado. Análises de Gerson da Silva, jurista e presidente da Associação Mentes Resilientes, debruçando-vos a partir da cidade de Maputo, Moçambique. Agora vamos às notícias desportivas com Venâncio José. Resenha desportiva de Canal África, na perspectiva africana. Saudações desportivas. O Petro de Luanda prepara-se para uma fase exigente da Basketball Africa League BAL com jogos decisivos na Conferência Kalahari em Pretória. O técnico Sérgio Valdomiros antevê grandes dificuldades frente a adversários competitivos como Al-Ahly, o APR e o Nairobi City. Apesar do elevado nível dos oponentes, o treinador mantém a confiança no potencial e na experiência da sua equipa. Creo que son dos grupos complicados, tanto el grupo nuestro de África del Sur como el otro grupo van a ser dos grupos difíciles, muy equipos, pero todavía no hay un conocimiento profundo de los rosters de cada uno de los equipos. Pero bueno, le cambia el formato, con lo cual este año va a ser muy importante ganar los partidos desde el primer día. Vice-campeão da última edição, o Petro de Luanda aposta na consistência para garantir a presença na fase final da prova. A seleção de Cabo Verde defronta o Chile na sexta-feira, dia 27, num jogo amigável das FIFA Séries em Auckland. A partida será disputada no Estádio Nacional da Nova Zelândia às 16 horas locais, 2 horas em Cabo Verde. Os cabo-verdianos voltam a entrar em campo no dia 30 de março, frente à Finlândia, no mesmo palco e na mesma hora. Os encontros serão transmitidos pela FIFA+,
numa competição que visa preparar as seleções para grandes provas como o Mundial. Moçambique, através da sua federação, foi aceite como membro da World Boxing, entidade que tutela o boxe Olímpico Mundial. A decisão foi tomada a 15 de março pelo Conselho Executivo e confirmada pelo Comitê Olímpico de Moçambique. Com esta integração, o país passa a poder competir em provas internacionais e inscrever atletas nos Jogos da Commonwealth. A adesão reforça a presença do boxe moçambicano após a crise da antiga Federação Internacional, garantindo a continuidade olímpica da modalidade. Para terminar, a seleção portuguesa de futebol treinou na cidade do futebol sob orientação do Roberto Martínez, com 23 jogadores disponíveis. Pedro Gonçalves e João Neves continuam em recuperação, enquanto Paulinho encontrará-se com o grupo no México. Portugal defronta o México no sábado e os Estados Unidos da América a 31 de março para a preparação para o Mundial. O ex-internacional Ricardo Quaresma acredita que, sendo possivelmente o último Mundial de Cristiano Ronaldo, a equipa tudo fará para ajudar a conquistar o título. Este ano é o último Mundial dele, vão querer também já este ano a conquistar esse título. A expectativa está elevada, está muito elevada, porque têm qualidade para isso, porque se não tivessem nós também não tínhamos essa expectativa toda. E assim concluímos a nossa página desportiva em língua portuguesa, aqui no Canal África. Resenha desportiva de Canal África, na perspectiva africana. Este é o Caleidoscópio de Canal África, com Remo Samo e João Yabalá. O conflito militar envolvendo o Irão, os Estados Unidos e Israel provocou uma escalada acentuada nos preços do petróleo, especialmente devido à ameaça de interrupção do tráfego pelo Estreito de Hormuz, responsável por cerca de 20% do consumo mundial de crudo. Para países africanos dependentes de importações de energia, esta tensão não é apenas um problema económico, mas também social, com impactos potenciais sobre inflação, custos de produção e acesso a combustíveis essenciais. Para perceber os riscos e possíveis respostas, falamos com o Dr. Lutumba Simão, economista angolano. Para os países exportadores, vão verificar uma receita mais alta do que previam. E do ponto de vista de custo para as populações, vamos identificar que também pode aumentar a inflação, principalmente naqueles países onde, de facto, importam o crude e os combustíveis derivados do petróleo bruto. De segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio do Canal África. O presidente moçambicano Daniel Chapo inicia hoje uma visita de trabalho ao Quênia, numa deslocação que visa reforçar os laços de amizade e cooperação entre os dois países. Acompanha-nos para conhecer todos os detalhes desta viagem oficial. Jacob Tivane com mais pormenores. O presidente moçambicano Daniel Chapo chegou esta terça-feira a Nairobi, onde dará início a uma visita de trabalho de 3 dias a convite do seu homólogo queniano, William Ruto. Trata-se da primeira deslocação oficial de Daniel Chapo ao Quênia enquanto presidente moçambicano, e a visita tem como objetivo fortalecer as relações e fraternidade, amizade e cooperação entre Maputo e Nairobi. Durante esta dia, os dois chefes de Estado irão avaliar o estado atual da cooperação bilateral e trocar impressões sobre a situação política, econômica e social dos seus países, do continente africano e do contexto global. O presidente moçambicano será também convidado de honra na 4ª edição da Conferência Internacional de Investimento do Quênia, que decorre de 25 a 27 de março. Este evento reúne investidores internacionais, responsáveis políticos e líderes do setor privado, constituindo uma plataforma estratégica para promover o potencial econômico de Moçambique.
No âmbito da conferência, Daniel Chapo deverá destacar oportunidades de investimento no país e incentivar a mobilização de capitais internacionais, procurando atrair novos parceiros e reforçar o desenvolvimento econômico nacional. O presidente moçambicano está acompanhado pela ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Maria dos Santos Lucas, pelo ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muxanga, assim como por outros responsáveis da presidência e de diversas instituições do Estado. A visita ao Quênia reforça o compromisso de Moçambique em estreitar laços com parceiros africanos e em promover o país como destino seguro e atrativo para investimento. Reportando para Channel Africa News, Jacob Ntivane. Africa, voici Abedi. Oui, c'est moi. Abedi est un passionné de musique dans l'âme. Il a un goût pour toutes sortes de musique et passe ses journées à écouter Channel Africa. J'aime beaucoup la musique africaine. Ok. Devinez quoi? Channel Africa veut aider Abedi et les mélomanes du monde entier à découvrir encore plus de musique incroyable. C'est pourquoi Channel Africa appelle les artistes africains à soumettre leur musique. Chers artistes, n'oubliez pas de nous fournir toutes vos informations pertinentes à l'email adresse musique@channelafrica.co.za. Les soumissions sont votre chance d'être entendues, mais elles ne garantissent pas une playlist. Toutes les soumissions seront soigneusement examinées pour voir si elles répondent aux exigences de notre station. Channel Africa, la perspective africaine. Franchuk, get ready. The vibe is happening this March. The Monroe Jazz Festival Franchuk is bringing more than 30 local and international acts for one unforgettable weekend, including DJ Zinke, DJ Kent, DJ Kent Zero, Layla Hathaway, Robert Glasper, and Bilal, plus many more. From 27 to 29 March 2026, experience the music, the culture, and the energy. Grab your tickets now at ticketmaster.co.za. Monroe Jazz Festival Franchuk. Feel the energy. Live the moment. Muito bem, estamos de volta. Esta quarta-feira, a rádio dizia Channel Africa assinala um momento histórico com o lançamento da primeira edição do Africa Matters Summit, que terá lugar em Joanesburgo. O evento vai reunir líderes académicos e decisores políticos para debater um dos maiores desafios da atualidade, o financiamento da recuperação da África face às alterações climáticas. Sob o tema Climate Change, Financing Africa's Recovery, em parceria com a Wits Business School, a cimeira pretende responder a uma questão central: como mobilizar, estruturar e aplicar financiamento climático de forma equitativa, sustentável e em larga escala no continente africano. Para nos ajudar a analisar este tema, falamos agora com Gustavo Mavi, analista político moçambicano. Bem, eu acho que, como em tudo, não é? A África recebe sempre pouco, mesmo aquilo que é prometido, muito raras vezes é dado na medida prometida. Então, acho que estão a repetir a mesma prática de outras situações em que se promete tanto e se dá tão pouco. Essa é a explicação que acho que temos que ter dessa situação. E com o agravante de que a África não é quem cria problemas climáticos, mas é quem sofre mais e nem lhe dão o suficiente para poder reparar ou compensar os prejuízos que está sofrendo. E que reformas políticas e regulatórias considera essenciais para tornar os países africanos mais atrativos para o investimento climático? É um bocado difícil de se imaginar, porque a África é onde as grandes potências vêm buscar tudo e não deixam nada, ou deixam muito pouco. Então, é o que está a acontecer com os investimentos também na área das mudanças climáticas. Há poucos investimentos ou nenhuns, e a África está passando pela situação que está passando. É verdade que as suas florestas ainda absorvem muito do que, mas um dia haverá uma saturação. Acontece, por exemplo, nos últimos anos, aquecimento tão grande, que não se sentia, não ocorria até uns 10, 15 anos atrás. Significa que o problema está, de fato, a ser real do que se imaginava. É normal hoje em dia, zonas de alguns países, a temperatura nunca passava dos 25, 30, agora chega aos 40, incluindo Cai Maputo. Nós aqui em Moçambique só sabíamos que temperaturas de
40, 35, é numa cidade chamada Tete. Era a única cidade que tinha esse problema durante muitos anos. Mas agora acontece em muitas outras cidades moçambicanas, incluindo aqui na capital, que não era normal, porque Maputo fica muito próximo daí da África do Sul, onde o clima é muitas vezes muito baixo, ou a temperatura. Mas agora não, está a acontecer exatamente o inverso. Está a acontecer um aquecimento global bastante elevado. Há um evidente aumento do nível dos oceanos, o que significa que há o tal de gelo, dos gelos que estão lá nos polos e que estão a aumentar o nível das águas do mar e outras. Portanto, é um problema sério que os países africanos terão que encontrar uma solução, tal como encontrar outras soluções que não lhes eram permitidas pelos seus colonizadores ou pelas grandes potências. Estou a falar da própria população, tiveram que lutar para derrotar o colonialismo. Então terão que fazer alguma coisa. Só que, infelizmente, há um grande relaxamento das atuais lideranças africanas. Estão acomodados e adormecidos na boa vida, em que muitos deles estão, ao contrário dos líderes fundadores, que estavam empenhados em melhorar as condições da vida dos seus compatriotas. Agora não. É cada um por si, só Deus por todos, sei que chega a ser, como se costuma dizer na gíria popular. Sr. Mavi, de que forma as instituições financeiras, tanto públicas como privadas, podem reforçar a sua atuação no financiamento da transição climática em África? É uma situação que será difícil de acontecer na medida do desejável. Porque, como sabe, há um problema em África que se chama corrupção e egoísmo. Enquanto os governos ou os governantes, uma boa parte deles tratam de tirar tudo que o Estado tem, ou quase tudo, os privados também encolhem as suas mãos, não estão predispostos a dar a mão ou a dar mais recursos. Então, é uma situação que tende a ser uma espécie de doença incurável, muito embora tenha cura. Instrumentos como Blended Finance têm sido apontados como soluções promissoras. Que modelos financeiros inovadores poderão ter maior impacto no contexto africano? Eu acho que a solução do problema não é só o modelo, é o controle desse modelo, é fazer com que esse modelo seja eficiente. Em África há muitas leis, mas que não são cumpridas. Portanto, há falta de um modelo para fazer o law enforcement, como se costuma dizer em inglês. Aprovam-se as leis, adotam-se projetos, metas que não chegam a ser cumpridos. Então, acho que vai ser um bocado difícil, a menos que um dia o próprio clima leve aos próprios dirigentes a se aperceberem que, de fato, há um perigo tanto para eles como para o resto dos seus povos. Porque, normalmente, as pessoas só despertam ou só tomam consciência quando o problema começa a bater-lhes diretamente. Esse era o problema do colonialismo. O colonialismo foi combatido por todos, incluindo por aqueles que lideraram a sua luta, a luta contra o colonialismo, porque eles próprios eram vítimas. Agora, a luta contra os problemas sociais, econômicos, como fome, miséria, pobreza, isso é um problema que não atinge a todos, mas a ficar para trás, Gustavo Mavi, analista político moçambicano, falando ao Canal África. Atualidades econômicas de Canal África. Na perspectiva africana. Os preços do petróleo voltaram a subir nas negociações asiáticas desta terça-feira. Após perdas significativas registradas nas últimas horas, os investidores continuam atentos à evolução do conflito no Médio Oriente, que mantém a volatilidade nos mercados energéticos. O Brent para entrega em maio valorizou-se mais de 3%, situando-se acima dos $102 por barril. Já o West Texas Intermediate registrou uma subida ainda mais acentuada, ultrapassando os $91. Mais detalhes com o repórter Nick Mash da BBC. The price of Brent crude has been ticking up. It's around that $103, $104 mark. O preço do petróleo Brent tem vindo a subir gradualmente, aproximando-se da marca dos $103 e $104. Este aumento observado hoje no mercado asiático pode ser atribuído ao facto de Teherão ter negado por completo a existência destas negociações. You'd assume can be put down to the fact that Tehran has completely denied
the existence of these talks. O desvio de navios para o Cabo da Boa Esperança está a impulsionar o negócio de abastecimento ao longo da costa africana. A instabilidade no Médio Oriente levou várias companhias a evitar o Canal Suez e o Mar Vermelho, optando, por rotas mais longas, mais consideradas mais seguras. A Namíbia rejeitou o pedido da Starlink para operar no país, recusando tanto a licença de telecomunicações como o acesso a frequências. A decisão do regulador bloqueia para já a expansão do serviço de internet por satélite da empresa de Elon Musk no território namibiano. A Ucrânia está a avaliar a importação de gás natural liquefeito proveniente de Moçambique numa tentativa de compensar as perdas no setor energético. Após sucessivos ataques russos, o país viu a sua produção de gás reduzir-se significativamente, obrigando Kiev a procurar novas fontes de abastecimento. E para fechar, o Fundo Monetário Internacional concluiu a sua avaliação à economia marroquina, mantendo o apoio através da linha de crédito flexível. A instituição sublinha a solidez do país, com o crescimento do PIB estimado em quase 5% para 2025, confirmando o cumprimento dos critérios exigidos. E assim encerramos a nossa ronda económica de hoje. Siga-nos para continuar informado no canal africano. Atualidades econômicas de Canal África. Na perspectiva africana. Africa is moving faster, smarter, further. The conversations are changing. The questions are deeper. The voices are stronger. So, we ask ourselves, what should Africa sound like now? Not louder, sharper. Not more noise, more meaning. Something powerful is coming. A new standard for the conversation. A new rhythm for the continent. I love it. I love it for us. Oh my goodness. Please join us as we celebrate. The African perspective is evolving. Catch it all next month, Monday to Friday, from before sunrise until long after sunset, only on Channel Africa. O planeta Terra está a aquecer a um ritmo cada vez mais acelerado e os sinais são evidentes. Um novo relatório internacional alerta que a Terra está a acumular mais energia do que consegue libertar, com consequências já visíveis no clima global. Jacob Tivana reporta. Um relatório recente da Organização Meteorológica Mundial revela que a Terra está a reter níveis recorde de calor, resultado direto das emissões de gases com efeito de estufa, como o dióxido de carbono. Esse desequilíbrio energético está a aquecer os oceanos e a acelerar o degelo nas regiões polares e a intensificar fenômenos climáticos extremos. Mais de 90% do calor adicional acumulado por planeta está a ser absorvido pelos oceanos, contribuindo para a subida do nível do mar e para tempestades mais intensas. Os últimos 11 anos foram os mais quentes desde que há registros e em 2025 a temperatura média global situou-se em 1,43 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, alerta que todos os indicadores climáticos estão no vermelho e defende uma transição urgente dos combustíveis fósseis para energias renováveis, garantindo segurança climática, energética e nacional. Os cientistas alertam ainda para a possível chegada do fenômeno El Niño ainda este ano, que poderá elevar ainda mais as temperaturas globais e bater novos recordes até 2027. O relatório evidencia também impactos já sentidos, como ondas de calor extremas, como a que atualmente atinge o sudeste dos Estados Unidos, e o aumento da propagação de doenças como a dengue. Os especialistas avisam que as alterações climáticas não são uma ameaça futura, mas uma realidade presente, cujos efeitos poderão perdurar durante centenas ou mesmo milhares de anos. Reportando para a Channel Africa News, Jacob Tivani. Ritmos e cultura.
com Jacob Tivani. Meus ouvintes do Ritmos e Cultura, hoje em linha com uma das grandezas da música moçambicana, porque não? Ele que é um dos kings da marrabenta, Mother Muda in the building. É um prazer enorme estar a fazer parte deste programa. Deixe-me só saudar. Boa tarde a todos os ouvintes que me ouvem neste preciso momento. Meu nome é Mother Muda, de Alau Fanelo Estarapo, Gás de Água da Canhela é Mabiscato. Eu vou saudar de uma maneira diferente. Ah, tita buia, manango, tiduma tifika guiane. Ah, tita buia, manango, tiduma tifika guiane. Ani motive lo ababa yena otiva mina haikonama. Ani motive lo anona yena otiva wahimbo watwa. Cá estou eu, irmão, para conversarmos, para falarmos um pouco de tudo. Estou aqui, estou aberto. Eu estou muito feliz porque é a primeira vez que eu falo nesta rádio, falo para os ouvintes, então estou muito feliz. Ritmos e Cultura com Jacob Tivani. Todos os domingos, das 20 às 21 horas. Tudo que é bom tem um fim. Chegamos ao fim de mais uma edição do Caleidoscópio. Agradecemos a todos que nos acompanharam e contribuíram para o programa. Um agradecimento especial à nossa equipe de produção, Jacob Tivani, João Yabalá, Venâncio José, e nos cuidados técnicos de Tumelo Moquena. Não deixem de sintonizar amanhã para mais notícias e análises. Eu sou João Yabalá, desejando a todos uma ótima noite. Até amanhã. Tchau, tchau. Caleidoscópio africano. Do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. Caleidoscópio africano. Da África para o mundo na perspectiva africana. Nas margens da minha terra, ai, ai, nas margens do rio Congo, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens da minha terra, ai, ai, nas margens do rio Zaire, nasceu a mulher guerreira, mulher mais bela, Ginga. Ai, 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 nas margens do rio Zaire, nas margens da minha terra, nasceu a mulher mais bela, mulher mais linda, Ginga. Nas margens do rio Congo, ai, ai, nas margens da minha terra, nasceu a mulher mais linda, mulher mais bela, Ginga. Ai, 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 não tenho poema pra te cantar, é só o ritmo que eu tenho.
It's time for Africa World Hour with Sepiso Makwetla. Stay tuned for insights, impact, and inspiration right here on Channel Africa. Available on the Channel Africa app. Sepiso Makwetla winds it down on Africa World Hour, 9 to 10 p.m. This is indeed Africa World Hour here on Channel Africa, the African perspective, the international voice of the South African Broadcasting Corporation. You can watch or listen anytime, anywhere at channelafrica.co.za. You can find our app on whatever mobile service that you're using, Channel Africa on SABC Plus as well, or via the DSTV and OpenView audio bouquets. This is 60 minutes of the very latest news developments in and around your world, whether you're on the continent or beyond. We welcome your thoughts, your perspectives, and we bring you the many faces, the voices, and the perspectives that matter. Whatever's happening in your world, please share the conversations that are shaping your community. Let's start with your top stories this hour. It's time for Africa World Hour with Sepiso Makwetla. Stay tuned for insights, impact, and inspiration right here on Channel Africa. Available on the Channel Africa app. The head of Kenya's Independent Fuel Retailers Association says hundreds of dealers are running short of fuel due to the Iran war. The association says about 20% of the country's outlets were affected after the regulator froze pump prices despite rising global oil costs. Chairperson of the Petroleum Outlets Association of Kenya, Martin Chomba, says dealers are likely to start hoarding petroleum products in anticipation of consumer fuel price hikes next month. African countries are amongst the most exposed to both supply disruptions and higher prices after the conflict all but halted shipments of about 1/5 of the world's oil and liquefied natural gas through the Strait of Hormuz. No plea agreement has been reached between the defense and the state in the attempted murder case against Bellarmine Mugabe, son of the late former Zimbabwean President Robert Mugabe, and his co-accused Tobias Matonze Mugabe, which is here in South Africa. The two appeared in the Alexandra Regional Court north of Johannesburg. Mugabe's attorney, Snenhlanhla Mguni, addressed the media outside the court. Don't think necessarily unhappy. I just think we haven't found each other as much as we would have liked at this point. I know that you said that yet another postponement, but I think you would have noted from the words of the magistrate that they have marked this as a final postponement for the parties to obviously finalize their negotiations, but also for the state to conclude its negotiations. We've always concluded or conducted ourselves and tried to finalize these negotiations in good faith with the state, and I have no doubt whatsoever that we will ultimately find each other. International media houses have reported heavy fighting between the Sudanese army and the paramilitary rapid support forces in Blue Nile State near the Ethiopian border. The attacks seem to be part of efforts by the RSF and the allied factions to seize the strategic town of Kurmuk. The BBC's Richard Kago has more. The latest clashes mark an escalation in the conflict as the paramilitary rapid support forces attempt to advance farther north by capturing the strategic town. Armed fighters are reported to be advancing across rugged terrain in what appears to be combat vehicles, while unverified images online show some fighters on foot brandishing weapons. An unnamed Sudanese official has accused Ethiopia of backing RSF forces in the region. The two groups have intermittently traded control of the town of Jerut, south of Kurmuk, over the past week. Ethiopia has ordered its citizens to leave that sector of the border. The Israeli Defense Minister Israel Katz says his military will take control of southern Lebanon up to the Litani River until the threat from Hezbollah is removed. It's the first direct acknowledgement of Israeli plans to occupy around 1/10 of Lebanese territory. Katz spoke during a visit to a military command center in Israel. Hundreds of thousands of residents of southern Lebanon who evacuated northward will not return south of the Litani River until security for the IDF will control the remaining routes in the security zone up to the Litani. Now, staying in the Middle East, Iran has fired a salvo of missiles overnight at central and southern Israel. At least one of the missiles hit central Tel Aviv, causing damage. Some rescue, search and
Some search and rescue teams were deployed to attend to casualties after reports that 6 people were injured. Lebanese media say Israeli planes carried out strikes on Hezbollah targets in Beirut overnight. The BBC's Lina Sinjab has more. It's been a relatively quiet morning after really a disturbing night and yesterday with continuing airstrikes on the southern suburb of Beirut here in the Dahi neighborhood, Hezbollah stronghold, with at least 7 airstrikes that happened here. But the south, that's also worrying, with Israel seems to be practicing a policy of separating and isolating southern of Litani River from the rest of the country. Airstrikes on bridges, on gas stations. We're hearing reports also on medical facilities in what looks like an attempt to depopulate the areas. And finally, a report has warned that Europe is dangerously unprepared to tackle wildfires, which last year destroyed the highest level of forest across the EU since records began. The European Commission says it invests heavily in preventing and preparing for fires. The BBC's Joanna Keane. More than 1 million hectares were ravaged by fire across Europe last year. That's a record since monitoring began in 2006. Spain and Portugal were particularly badly hit, but as the fires spread north due to climate change, Sweden saw a big rise in the number of hectares burnt. This report, commissioned by a company which leases firefighting planes and helicopters, is urging Europe to overhaul its aircraft, step up investment and cut red tape. The European Commission is expected to put forward a new strategy on Wednesday. Big conversations about Africa's climate future are coming to Johannesburg. Africa's future is on the agenda. Don't miss your place in the conversation. Channel Africa, in partnership with Wits Business School, presents Africa Matters. Climate change, financing Africa's recovery on the 25th of March. Join us live. We are excited to be broadcasting live this Wednesday at the Africa Matters Summit. Do join us there. It's going to be a very wonderful gathering of Africans. Broadcasting directly from Wits Business School. Real conversations, real solutions. So join the conversation. Africa Matters. Be part of the conversation. Only on Channel Africa. Africa World Hour. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. Indeed, from an African perspective, that is our moniker, but not just a moniker. We live it, as you can hear in all the conversations across the stations from the myriad voices we have in the diaspora, on the continent, beyond, and we bring you that African perspective on all the important developments. And one of them is this Channel Africa preparing to launch the first ever Africa Matters Summit. It's in Johannesburg. The South African Presidential Climate Commission has hosted a media breakfast engagement in the capital of Pretoria on the back end of this, aimed at sharing key insights from the country's 5-year legacy and review report, as well as outlining the objectives of the Commission's strategic plan for the 2026-2030 year. Channel Africa's reporter Michael Mbewe filed this report. The Presidential Climate Commission is an independent, multi-stakeholder body of 25 individuals established by President Cyril Ramaphosa under the Climate Change Act to oversee and facilitate a just and equitable transition towards a low emissions and climate resilient economy. The new group of commissioners was appointed after the previous panel's 5-year term came to an end in 2025. In an interview with Channel Africa, the Commission's Deputy Chairperson, Dr. Deepak Patel, outlined the mandate assigned by Cyril Ramaphosa. Well, the Presidential Climate Commission in its first term was appointed by the President in terms of presidential mandate to create commissions. Side by side with that, the President was very clear that we needed a long-duration commission that would advise, monitor and evaluate, as well as advise and find innovative ways in which to implement the just transition. So there was a process of the climate change bill passing through the various houses and committees of Parliament, and which was assented to by the President last year. It is in terms of that new Climate Change Act that the Commission now has a legislative mandate as a constitutional entity to advise, monitor, evaluate, and recommend pathways to implement the just transition.
The Climate Commission has been tasked with delivering science-based recommendations for South Africa's response to climate change while ensuring coordinated action across government to support a coherent, just transition. Dr. Patel explains. When we met with the President about 2 weeks ago, he was very clear that the Commission, made up of various members drawn from different parts of South African society, labour, young people, business, faith community, traditional leadership, as well as scientists and academics, must find, informed by science and informed by logic, a set of recommendations that would make clear pathway choices. He also mandated that all ministers who are involved in any aspect of the just transition must take the PCC seriously, and to that end, both the Executive Director and myself have arranged meetings with all the ministers that we think are relevant to our mission, as well as Directors General of national departments who must be at the forefront of harnessing and harmonizing their various efforts so that we speak coherently as a country rather than have what I would call disjuncture between various policies and various programs. Dr. Zonani Titus Mate, a chemical engineering expert serving on the Commission, emphasized that South Africa is not alone in tackling climate change and called for greater collaboration in addressing the crisis drawing from the climate change engagements during the G20 summit last November. We're not alone. We need to work with the rest of Africa, with the rest of the continent and the rest of the world. We actually built very good relationships during the G20 with some of the African states and some of the G20 countries and the invited guests that were part of the G20. So some of us that are now part of the PCC will bring on board those networks and relationships so we can collaborate to come up with solutions to the challenges that South Africa is faced with. We're not alone. It's not unique. The challenges that are faced by South Africa, you'll be amazed by what other G20 countries are faced with. Very similar situation that we're faced with in South Africa. Responding to whether the Commission is fit for purpose, Dr. Matere affirmed that the Commission is equipped to deliver on its climate roadmap, urging a shift from excessive planning to immediate implementation with adjustments made along the way. So are we equipped as the PCC to actually meet the roadmap that we've put forward? I'm certainly convinced that we are equipped. Of course, we'll self-correct where there is a need as we proceed. My parting shot, let's just start doing things. I think the time to talk is over. We'll always come up with another plan. Let's not create plans on top of plans on top of plans. Let's execute the plans that we have and then self-correct as we go along. However, returning Commissioner Joanne Nyawich warned that unequal access to clean energy, technologies like solar and electric vehicles risks deepening inequality, highlighting the need for inclusive solutions across South Africa and the continent. An issue that really does concern the PCC, which is that if you have resources, if you are in business or if you come from a wealthier section of the population, the chances are that you may well be able to invest in solar or be able to have an electric vehicle, but that if you are poor, at the moment we don't necessarily have the systems that allow for that to be spread much more widely. And I think that is a really big opportunity space in our own country, but also a very big issue across the continent more broadly, where we're sitting with hundreds of millions of people without access to primary energy. Michael Mbewe, Channel Africa News, Johannesburg. So do join us tomorrow at the Donald Gordon Auditorium. Channel Africa, in partnership with Wits Business School, will be hosting the first ever Africa Matters Summit. So all of those discussions around climate change, innovation, those will be under the spotlight. And basically what we're talking about tomorrow is Africa's recovery. Who is at the forefront of determining those key milestones that we have to reach, and just how quickly can we get there, rather than having conversations ad nauseum across the globe. Africans are gathering tomorrow to look at various issues. The regulatory environment. What is it? Is it aiding or impeding us from reaching our goals, from saving lives? We're looking at financial support and capital mobilization.
where it's going to come from, to what end, and then we'll also be looking at actionable resolutions. What is tangible, what is realistic, all of that tomorrow, starting at 8:30. Do join us. That's at Wits Business School, the Donald Gordon Auditorium for Africa Matters. Africa World Hour. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. Tension has escalated in Kenya as victims of recent deadly floods continue to clash with authorities over perceived negligence, lack of basic supply, and the slow pace of government intervention. The floods claimed 88 lives and displaced nearly 70,000 residents, particularly in informal settlements in Nairobi and across 21 counties where rivers like the Sondu, Miru, and Nyando burst their banks. For more on what the government intervention on the ground is like, we're joined now by Kenyan government spokesperson Isaac Maura. A very good evening to you, Isaac. Thank you so much for speaking to us. Most welcome, most welcome. So what is government's response to these protests? They clearly, the frustration is not born out of a vacuum. What has been government's assessment of what is happening, and have you identified the gaps, or at least have you found each other with residents on what they perceive as gaps? Yeah, first and foremost is to give our most sincere condolences to the lives that have been lost. And the official tally is not the numbers that you have given there. For us, we have lost 73 people. And 9 lives are still missing. And 9 people are still missing, and 4 have been injured. So that is the official record of the government. Let me just be clear. 73 lives lost, 9 people still missing, and 4 have been injured. Okay, it seems that your bandwidth is not quite supporting our conversation at the moment. I will try and ask you another question, and let's hope your line does hold out. And I hear you, Isaac Maura, about the actual death toll in terms of breaking down the figures, but I think we would agree that anything surpassing 70 and close to 80 is a regretful number. It's very sad to see that people have died as a result of this. Yeah, certainly. Yeah, that's really, really unfortunate. And that's why, as a government, we then have come in very strongly, using the multi-agency team that is constituting of our military, the police, the Kenya Red Cross, St. John's Ambulance, and also our local volunteers and both county governments that have been affected, especially in Nairobi, to put in place measures that are going to be very effective in terms of providing both food and non-food items. And we continue to do so because we have a paradox, and it's good I put it to you, that certain counties are experiencing drought. And so we are supporting 3.3 million people for the next 3 months or so, while on the other hand, we have a lot of water running out of these floods. In some of the roads, like the ones that you mentioned there, they burst their banks, and we have to issue advisories on how motorists are supposed to navigate. But the situation, we are trying our level best, and we are working very hard to ensure that everybody is secure. We've been able, for example, to make sure that the various rescue camps are in good condition. And we've also been able to issue, information to the people who are in the riparian areas to actually get off. For example, around the Nairobi Dam, and also a building that collapsed in Westlands. We've been able to do the necessary evacuations and all of that. So we are trying our level best in a given circumstances. And I hear you that you're trying your level best, but you seem to be pointing more to the causes of what led to this, almost as if saying that government is not responsible. Fine, let us agree that these are natural causes, but meteorological authorities have been warning of heavy rains before the floods. Why was the country still so unprepared for such a disaster? Thank you for that question. It's good to understand that first and foremost, we always expect the March, April, May rains.
And the year 2024, we had a similar scenario, but not in 2025. And also, these rains came early. In fact, one of the advisories that we are giving to our people is that they should be able to start taking advantage of this to plant, so that we have enough harvest when the right time comes. So we are experiencing issues of climate change, and that actually is a situation. In terms of disaster preparedness, I would want to say with a lot of certainty that we improved quite a lot, not before. Even if you look at the number of fatalities that have been reported in previous incidences, it's not as high as we're experiencing today. And that is not to underscore or rather to minimize what has happened. So yes, we've done our best. We have the National Disaster Operations Center. We have numbers where people can call so that then you can get support. Government more than ever before has actually had a monthly contingency fund for these disasters and emergency relief. And so therefore we are on top of it. We are trying our level best given the circumstances. Okay, and please bear with me, Isaac. We're going to come back and look at what your level best looks like, what preventative measures were taken, and what measures are in place now. We just need to take a quick break. You are listening to Africa World Hour here on Channel Africa. Franschhoek, get ready. The vibe is happening this March. The Monroe Jazz Festival Franschhoek is bringing more than 30 local and international acts for one unforgettable weekend, including DJ Zinke, DJ Kent, DJ Kent Zero, Layla Hathaway, Robert Glasper, and Bilal, plus many more. From 27 to 29 March 2026, experience the music, the culture, and the energy. Grab your tickets now at ticketmaster.co.za. Monroe Jazz Festival Franschhoek. Feel the energy. Live the moment. Africa World Hour. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. It is 22 minutes past 9. We are in conversation with Kenya's government spokesperson on the recent floods that have seen a death toll, he says, not of... It disputes the figure that we mentioned, that of 88. He says it's rather 73. 9 people are still missing. And I think you mentioned injuries as well. We are joined by Isaac Maura. Isaac, so let's talk about the preventative measures that you have in place. And also, please do tell me, what measures do you have on the ground now? Because victims in temporary shelters are reporting acute shortages of food, medicine, and clean water. So you're saying you're doing your level best and that you've taken heed of adverse weather warnings by meteorological authorities. So were you just ill-prepared or just ineffective? I think it is fair to say that we are doing our level best, especially noting that we've just come from dealing and we continue to actually with the drought situation. If you look at the reports from Isaac, I'm going to see, because I'm sure our viewers are interested in hearing your thoughts and sharing the government's official position. We're going to see if we're just going to get you on a clean audio line and then continue with the conversation. So I believe that you are back with us. Let's hope the line holds out. So may I ask you to continue with what you were saying? Yeah, so what I was saying is that we are doing our level best. Remember, we have been dealing with the issue of drought, and now we are having to deal with the issue of drought and floods at the same time. So you have 11 counties that have been on issues of to do with shortage of food, and 4 of which are on high alarm. The others are on alert. And now we are dealing with the issue of flooding in many other counties. And so therefore, really, we are doing our level best to provide for both food and non-food items. We have a dedicated budget line. We have deployed our resources. We are using multi-agency approach. It's not just one ministry or state department. We are working with other non-state actors like the Kenya Red Cross. We are working with the St. John's Ambulance. We are working with our military. So really, if you look at it, my friend,
I think we are really doing our level best. And when you talk about the camps, we are making sure that we are delivering, food where it's required. We are opening up roads that have been, blocked. We are repairing, on an emergency basis, just to make sure that, we are able to reach out to the most needy people in this situation. My friend Isaac, as you call me, I mean, it's you can't just say we're dealing with a drought, and we're kind of surprised that now we have to deal with flooding. These warnings have been seen over the years. So the city's drainage system, which seems unable to handle this month's rainfall, we can't say it's because it was unexpected, because you are dealing with drought. The point I'm making here is, and if we look at the emergency response, its effectiveness. There's rescue operations. Do emergency services have adequate funding? Are they well equipped? That cannot be a function of not knowing whether you're dealing with drought or flooding. The emergency situations, as of the Kenyan budget, provision, are fairly inadequately, budgeted for. Every budget has got an emergency fund. We have a national emergency fund, which is a percentage of our budget. And also there are very many other, institutions, and levels of government that also provide for such resources. And so therefore, it is not right to say that we were ill prepared. It's just that these has come, in great magnitude. And at the same time, as I insist there, the contradiction or the paradox of having to deal with drought while at the same time dealing with the flooding. And it's a question of climate change. And so therefore then we require then to work together with both, state and non-state actors. We just had a very huge meeting of development partners, when the drought was setting in, to see to where that we work together, led by the president. And there's so much that we were able to accomplish, and we are very happy. And I'm even glad to that see, partnerships with Isaac, I'm glad that you led us to climate change and others. So really, that's the conversation that we need to talk about. Let's have that conversation, Isaac, because you brought it up, and I was going to bring it right to your front door anyway, because to say that we are dealing with unexpected changes in the weather patterns, I have no doubt that the Kenyan government has at its disposal scientists, policy advisors who are taking you through specific adaptation policies. So the climate crisis is real. There is not a single person, and certainly if we're saying climate change literature, education and literature uptake is very low. We cannot be saying for a national government. So I don't think that it's excusable to talk about that you were surprised, because it was you who was saying that, look, we're dealing with two competing priorities and we just didn't expect this level. So people are looking for accountability. And I'm asking you, is there going to be an investigation about the planning, the infrastructure and the response? Because there clearly is a failure. This is what we're hearing from Kenyan people. If everything was moving along smoothly and you were meeting people's needs, emergency needs, there wouldn't be such frustration. Now, my dear sister, the truth of the matter is, when you talk about planning, like one of the things that is affecting the issue of running water is because of the concrete, because of the fact that, water does not have escape routes, and poor drainage systems in Nairobi have always been a challenge over the years. Because remember, Nairobi in itself, the drainage system was not done very well. That's why, for example, in the new cities that we are coming with, like in Konza, they are smart cities. In fact, it's actually, projected as the future seventh wonder of the world, taking lessons from. But now with the Nairobi infrastructure, with increased population and all the pressures that come with it, then of course we must, of course, agree that that is something that requires a serious, redrawing, because you are talking about people who are already invested, people who are already settled, and that's quite a challenge. And that is a responsibility of the Nairobi County government, which is, a second tier of government other than the national government. And that's why we're working together. That's why you saw that we are investing the most amount of money,
by the national government to Nairobi as a national capital district, as a capital city. And that will continue to be done. It cannot be undone, within a day or two, but certainly with a new cooperation agreement, we are very committed as a people to ensuring that we get it right. That I can assure you. All right. Well, Isaac, I hope next time when we talk, you do give me a timeline about how you will do the people of particularly Nairobi, because that's what you're pointing to, right? But thank you so much for taking the time to speak to us. We really appreciate it. Most welcome. Let's continue to work together. My dear sister, you are in South Africa, I'm in Kenya, we are all Africans, and move away from Pan-Africanism to Afro-pragmatism, where we look for the best for each and every of the country, and we cooperate. Because these problems are there for us, but they are also solutions. And that is why, if there are better solutions in any other jurisdiction, we are ready and willing to learn so that we grow together as Africans. I thank you. I tell you what, Isaac, tomorrow Channel Africa is launching Africa Matters. It is a conversation that is looking at the climate crisis and how we as Africans can tackle that problem, be at the forefront of those adaptive strategies. I personally am extending this invite to your president to say, please come and join Africa Matters, be part of the solutions. How about that? Of course, I relay the information, and Great. If he asks that we represent him, we'll be more than glad to do so. No, we want him to talk about Africa's recovery. We want him to give us advice on what are the challenges, how he, as a head of state, is, looking at the I problem. agree with you because he is actually the head of the champion for reforms at the AU. He's also the chair of the infrastructure, a panel of infrastructure development in Africa, PIDA. So he's a champion, on climate change. That's why we are planting 15 billion trees in this country. That's why we're also redoing, for example, the Nairobi River. And also now we look at the National Infrastructure Fund. Okay, brilliant. Isaac, it sounds like various dams we have alignment, so and we are in agreement. I'll be glad to report that he's a great champion, and of course he would be very articulate on this African matter. And he's going to join us for the next Africa Matters iteration. Thank you so much, Isaac Mwaura, Kenyan government spokesperson, speaking about climate challenges, as unfortunately dozens of people have lost their lives in Kenya as a result of those heavy floodings. Some counties have been badly hit, and there's been frustration expressed on the streets. Brings the time to 27 minutes to 10. Parlez-vous couramment le français? Êtes-vous passionné par la radio? Et êtes-vous qualifié pour travailler en Afrique du Sud? Envoyez-nous votre CV et vos 3 minutes démo en MP3 à @channelafrica.co.za pour avoir une chance de rejoindre la famille Channel Africa. Si vous n'avez pas de réponse après 14 jours, cela signifie que vous n'avez pas été retenu. Channel Africa, la perspective africaine. This March, escape to the Friendship Village for a premium festival experience like no other. The Montreux Jazz Festival experience brings together more than 30 exceptional local and international acts, including Robert Glasper with Bilal, Stacey Kent, Salif Keita, Thandiswa Mazwai, and Mandisa Janjis. From the 27th to the 29th of March 2026, indulge in world-class music, culture, and luxury. Book your ticket now at ticketmaster.co.za or visit mjfsa.com. The Montreux Jazz Festival French Hook, where timeless music meets timeless beauty. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. 25 minutes to 10, you are listening to Africa World Hour here on Channel Africa. I am Tsipiso Makwetla. Thank you so much for being with us this evening, as always. Residents of Lagos, Nigeria's commercial hub, are facing mounting pressure as fuel prices continue to surge, driven by ongoing tensions in the Middle East that are disrupting global oil supply and raising the cost of living. At filling stations across the city, petrol prices climbed above 1,000 naira per litre on Monday, following another increase late last week. Many Nigerians fear the hike will put further strain on household budgets and daily commuting costs. Channel Africa's economics reporter Innocent Samosa reports.
The recent fuel price hike comes as global oil prices soar, with shipments disrupted along key routes such as the Strait of Hormuz. Even as an oil-producing nation, Nigeria depends largely on imported refined fuel, making it vulnerable to international price fluctuations. Senior international trade consultant Collins Nekwe says Nigeria's challenge is not a resource problem, but a structural contradiction. When global disruptions occur, like tensions around the Strait of Hormuz, Nigeria is hit immediately because it is exposed to global refined fuel markets, not just crude oil markets. Let me put that in perspective. Nigeria consumes roughly 50 to 60 million liters of petrol on a daily basis. But domestic refining has historically lagged behind demand, creating a persistent supply gap. This creates three layers of vulnerability. First, import dependence means global price shocks are directly imported into the Nigerian economy. But how long are these elevated fuel prices likely to persist, and what ripple effects should we expect on inflation? The duration of elevated fuel prices depends largely on geopolitics, but current indicators suggest this is not a short-lived shock. Dr. Adeniyi Efetayo paints a picture of the situation on the ground. The challenges is just the increase in the pump price. You understand, it started from 800 and something naira to 900, 960. Now it's selling for about 1,380 naira or so. And because of that, is biting hard on Nigerians who move from point A to point B. You've had your plan yourself out, and you get to the garage or motor park, and they told you that the transportation fare has been increased. Citizens on the ground say the price hike is a push towards switching to electric vehicles. We have not been finding this easy. They increased it to over 1,000 naira. This is the right time for, if we can fully switch to electric vehicle, electric cars, electric bike, it will help us a lot. The price of fuel now is too high. I would say we are low than them, we are suffering for it. If I will get electric car, I will prepare it more than the fuel. For Channel Africa News, I'm Innocent Samosa in Johannesburg, South Africa. Africa World Hour. Unpacking global headlines from an African perspective. 22 minutes to 10, listening to Africa World Hour on this Tuesday. It's the 24th of March 2026, just the day before Africa Matters, Channel Africa's inaugural conversation, which is going to be the start of many that are going to be looking at not only the African conditions, but how Africans are rallying together to, design the solutions to some of the challenges, and also showcasing Africa's innovation, its intellectual property. We're talking about the various stakeholders that are at the forefront of some of those challenges. We're not just talking intelligence here, we're talking the ordinary person on the street, you and I, as we talk about the challenges we face. Like one such story, we talked to a leading professor on this. He's been at the forefront of the Sudan conflict. Devastating strike on the Al Dain teaching hospital in Sudan's East Darfur state has resulted in at least 70 deaths, including 13 children. The attack, which also left nearly 150 people injured and the facility non-functional, occurred amidst a surge in drone strikes that have claimed over 500 civilian lives since the start of 2026.
for a look at whether this attack marks a grim new escalation in Sudan's nearly 3-year civil war, which we're now by Professor Jock Madut Jock, Professor of Anthropology at Syracuse University's Maxwell School, and he's also Executive Director of the Sud Institute. Professor Jock, always a pleasure to speak to you. Worrying figures, 500 people since the start of 2026. And correct me if I'm wrong, I do fear this figure could be far more than what we're quoting at the moment. Oh yes, the figure, the war toll is much higher than what we get, especially if you consider people who die from indirect causes but related to war, such as the destruction of health facilities, which means that people don't have health care and die from preventable causes. But also even the war casualty itself is not being documented properly because of insecurity, the lack of access to journalists, lack of access to humanitarian agencies even. And so, yes, the toll is much greater. The war is coming to 3 years this April 15th. And it has definitely devastated the country, 150,000 people dead. So the numbers are bound to increase greatly when and if Sudan's war is going to be subject to quantification of the impact. Prof, I was just speaking now about the vast resources that Africa enjoys, and I'm also just talking about thought leaders such as yourself. So it's important to get your perspective, not only as a Sudanese, but as a medical anthropologist. What does deliberate targeting of a healthcare lifeline say about the current stage of this conflict and those behind it? Yeah, no, it's indicative of the level of desperation that the warring parties often reach when the war becomes so protracted and no victory to any side on site. So parties get so desperate that they begin to think that civilian populations are legitimate war targets, so that they can harm the image of the other, such as the drone attack you just referenced at the beginning on Al Dayan Teaching Hospital is one of these type of attacks that is usually contested. Nobody is claiming responsibility for it because of the humanitarian consequences, because of the violation of the international humanitarian law, that hospitals are out of bounds for military actors. And yet this is what has happened. So Sudan government denies knowing anything to do with that, and RSF says it is the government of Sudan that hit the teaching hospital, because the RSF is in full control of the city. So they have no reason whatsoever to attack a hospital in a town that they control. And the culprit can only be the armed forces of Sudan. Why they target hospitals and civilians and water points and things like this, it is definitely uprooting the capacity of any population to survive, which in the end is a war crime when you render people such that they are not able to live their lives as they have always known it, by uprooting them from their livelihoods and their lives. It's a war crime. Prof, is it a fair question to ask, where is the international war crime? Does it matter that the Sudanese armed forces or the RPF deny responsibility for these heinous acts? Is there enough international outcry or even visible outcry over what is happening in the Sudan? Unfortunately, Sudan's war, though responsible for what is now being called the world's biggest humanitarian crisis, is not really stealing the headlines.
especially in the wake of U.S.-Israel war on Iran, and also because of other challenges around the world. Sudan's conflict, unfortunately, is not garnering the global attention it deserves. And as such, there is really no knowing whether anybody will ever ask questions about the violation of international humanitarian law, or commission of genocide even. And nobody will ask about it because the documentation is extremely absent. And eventually, of course, it will be studied, it will be investigated. Some blame will be laid at somebody's doorsteps, but it will be too late for people who are caught in it, which is the tragedy of the idea of international humanitarian law, because it seems to only work after the fact. And not only that, yeah. Prof, it is interesting because what we're seeing happen in tandem is this a growing momentum of moderating immigration law as a result of people who are desperate, people who are trying to stay alive along with their families by fleeing to other countries. And while I understand national interest, but what is the international obligation of states? If countries are saying, well, this is really shrinking the rights of their citizens to healthcare, when people are dying or being killed and no one is speaking about it. Yeah, I think that is the fickleness and the double standard that we notice when tragic things like this, like Gaza, like currently all over the Middle East and Sudan and Chad and all these other major crises, we see these kind of double standards where people seem to make noise about the tragedy of befalling these people, but unwilling to open their doors to people who are fleeing conflicts. Just imagine the whole Arab Middle East folding their arms while the people of Gaza are being bombarded with 12,000 children being killed. So I think that is really the double standard of the international system. The fact that countries who are easily capable of inviting in those fleeing such situations as the situation in Western Sudan, and are not being invited, at least for the time being, to escape until they are safe to go back. Because I don't think anybody wants to vacate their country entirely. They just want to seek cover from the war for the time being, and then when the situation returns to normal, they will be able to go back home. The problem is that the parties fighting in Sudan continuously, each side feels like they are on the verge of victory, so they don't want to seek any kind of diplomatic intervention or peaceful intervention from outsiders, because they think that they are just going to win tomorrow. Therefore, they continue to inflict so much harm on the civilian populations under the control of the other side. But Prof, it's beyond that. Last year, when we were looking at the anniversary of the Geneva Conventions, there were questions abound about, the relevance and efficacy of multilateral institutions. So you have written extensively on the ethnography of political violence. Why has international law failed to provide even basic sanctuary for Sudanese children in hospitals and schools? And that's at a very basic, tragic minimum. Right. I think the key culprit is the idea of countries having to dance the prerogatives of sovereignty, right? So countries that could help are beholden to the interest that they have, that if they intervene in a humanitarian way, that it can affect their standing vis-a-vis their supporters or their assumed supporters.
For example, in the Sudan's war, you have the world is divided between those who are behind the RSF and those who are behind the SAF. And one side which is capable of helping will not help because it will be trampling the interest of the other side. So I think there is that issues of sovereignty. But I think there is also questions of fear that these people who are fleeing this type of situations coming in will become a burden on the resources of the country. They will not only become a burden in terms of material resources, there are always fears, cultural issues, religious issues, the growth of terrorism. All these things are often put up by countries as reasons why they are not so willing to open their doors. The international law itself is really about a consensus between of countries. The ability to enforce them rely on countries being able to reach a consensus. There is no one entity that has the power to enforce them. Otherwise, the international law can only work, is as good as countries agreeing. Wouldn't then it be to the best interest of international mediators then as a collective to prevent the flow of illegal weapons that are fueling, so to speak, the war on both sides? Shouldn't they be using the full muster of their collective effort to stop the flow of even specific technologies that are killing vulnerable communities indiscriminately? Absolutely. It would be, if you take the weapons off the hands of belligerents, that would definitely contribute towards promoting the idea of primacy of and sanctity of human life. But the challenge, of course, is still a matter of who is going to enforce this idea when weapons are a big business. So even if countries agree at the level of governments to limit the flow of weapons, it's still going to be extremely difficult to prevent the illicit flow of weapons, especially in the African context where the lines, the battle lines are not so clear, where gun runners are able to slip through forests and porous borders. But even when you know the countries like the UAE, which is supplying the RSF with drones, and Saudi Arabia and Egypt supplying the Sudan government side, even when you know the entities are not genuine and honest in saying that, yes, we are going to put an end to the supply of weapons. Because if we did, then we erode the balance of powers. Because if UAE didn't give to RSF, the Sudan government would prevail, and that would lead to a lopsided balance of power. So what you want, it's a race to the top, really, in terms of weapons. If you provide each side with weapons, you create a balance of power, and therefore people will be willing to seek reconciliation. But if you so it's a cycle that is unending. The more weapons, the more war. The fewer weapons, the more likely that one end will take advantage of that by receiving weapons from illicit parties. Prof, let me ask this as a final question. Given that run for the race for arms that you speak of and the approaching 3-year mark of the war in April, does the current situation make a negotiated settlement or ceasefire even more urgent, or does it rather deepen the revenge mission cycle that you've been warning about? For a long time, I've been saying that this war will not be winnable militarily, and even the parties seem to recognize this. But even then, none of them is giving up hope of eventually being able to win. So
what the whole world needs to do right now, in whatever little capacity they can have, to de-escalate the conflict. This is what the UN is calling for, the WHO, the other agencies that are intervening in humanitarian way are saying, first of all, we need to de-escalate the conflict so that at least we can go in to rescue the situation by treating the wounded and evacuating people that need to be evacuated. That is at the very basic level. You need a ceasefire. How that ceasefire is going to be forced on the parties is the challenge. So long as the international entities, the UN, the African Union, the Arab League, the IGAD countries that may have some degree of leverage on the parties to let up the fight so that there can be a good humanitarian intervention. That is the challenge. Whether the parties are willing to listen to these international and regional entities. Prof, thank you so much for speaking to us as always. Professor Jock Madut Jock, Professor of Anthropology at Syracuse University's Maxwell School and Executive Director of the Sud Institute. He was also Under Secretary of the government there in South Sudan. So he's just speaking to us about what is happening there at the moment, the huge humanitarian crisis, unprecedented, and just what is the problem and how it can be resolved, if at all. And that brings the time to just about 3 minutes to 7. At the forefront, the most pressing issues on Africa World Hour with Sepiso Makwetla. Channel Africa. And we end with this. Leaders of the East African community have set a June 30, 2026 deadline to eliminate all remaining non-tariff barriers following a resolution adopted by the 25th Ordinary EAC Summit held on March 7 in Arusha, Tanzania. These barriers, ranging from bureaucratic delays and inconsistent standards to restrictive licensing requirements, have long increased the cost and complexity of doing business across the region. The Kenya-Uganda dairy tensions are a glaring example of trade flow disruption. Earlier on, the founder and chairperson of Ames Capital Associates, Alois Mutabingwa, spoke about the new deadline that has been set to eliminate all remaining non-tariff barriers in East African community. One of the challenging areas during my tenure of office was to deal with non-tariff barriers, removing the non-tariff barriers and effectively implementing the Common Market Protocol. That was 2009 to 2011. We are now counting over 13 years down the line, still having issues around non-tariff barriers. Between 2023 and today, the reported non-tariff barriers have remained persistent, not removed, by the percentage of between 43% and 50%. This figure is very alarming, especially for a region that is supposed by today to have fully integrated, especially the market around movement of goods, persons, the right of residence, and the right of establishment for businesses. So basically, it is a concern shared by the Summit of Heads of States in its previous sitting, and it provided this deadline of June 2026 to have those reported, those non-tariff barriers reported, fully removed. But of course, the mechanisms for ensuring effective removal, I'm not sure whether they are already in place. And therefore pessimistic about the deadline, because the issue is not about when to remove them. It's about how to make sure they are not there for all the time. With that in mind, and you know, your pessimism around the meeting of this deadline, what have been the biggest obstacles in previous attempts trying to eliminate the non-tariff barriers?
First, let me mention what are those non-tariff barriers. You'll find, for example, customs procedures. In some borders, customs become a very lengthy, disturbing process. And that's how we come to the end of Africa World Hour this evening. Up next, Shayla Ndukumana with African Diaries. Until the next time, good night for now. Conversations that touch the heart and inspire change. Here on African Diaries, only on Channel Africa. Join us on www.channelafrica.co.za.